Assalamu alaikum. Hello, my dear students. Welcome to my online presentation. We all know that our teachers and students cannot gather in our educational institutions due to coronavirus. So, in this pandemic situation, we are offering you the online classes so that our students can read and learn their lessons properly, staying at home and staying safe. And as usual, I'm here, Tanjina Akter Sinthia, assistant teacher from KPP School and College. KPP School and College has arranged the online classes for our students. And today I'm going to discuss about English for today. And I'd like to draw kind attention of class 9 and 10. So, my dear students of class 9 and 10, please watch this class carefully. So, what is the topic of today's class? Unit 11. So, look at this picture. This is Unit 11 that is headed by Renewable Energy. So, the first question that comes in our mind, what is renewable energy? So, look these pictures carefully. These pictures are the examples of renewable energy. So look at this picture, the page of 139, renewable energy sources. These pictures are describing the renewable energy sources. So let's have a look of the energy sources, that is renewable energy and non-renewable energy. What are the sources of renewable energy? Here we can see wind, hydropower, solar, geothermal, biomass. And what is the non-renewable energies example? Oil, coal, nuclear and natural gas. অর্থাৎ নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য শক্তির কিছু উৎস এখানে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী যে ছবিটি এসেছে সেখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি, নবায়নযোগ্য শক্তি যেগুলো আমরা ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করতে পারবো, অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল অর্থাৎ অনবায়নযোগ্য শক্তি যেগুলো আমরা এখন ব্যবহার করছি সেগুলো হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যার কারণে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে বিকল্প ব্যবস্থা রেখে যেতে চাই। So renewable energy sources, here is the picture of 142. So lesson 2, renewable energy sources 2. এখানে কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে renewable energy সোর্সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। So lesson 2b আমরা এখন পড়ব। My dear students, please open 143 page, that is read the text and answer the following question. So before reading this passage, let's have a look on vocabulary. The first word is desert, যার অর্থ মরুভূমি, barren region or dryland. So এখানে যে পিকচারটি দেওয়া হয়েছে সেটি তোমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করো। খুবই শুষ্ক একটি স্থান এবং barren region বলতে অনুর্বর একটি এলাকা যেখানে জলাভূমি বা গাছপালার সংখ্যা অতি নগণ্য। নেক্সট ওয়ার্ড ইজ ফসিল, যার অর্থ জীবাশ্ম, রিমেইনিং। অনেক বছর আগে যে সকল প্রাণী বা জীব বা উদ্ভিদ ছিল সেগুলোর ফসিল বা জীবাশ্ম, মৃতদেহ। নেক্সট ওয়ান ইজ রেলিক, যার অর্থ ধ্বংসাবশেষ, আর্টিফ্যাক্ট, কোনো কিছুর ধ্বংসাবশেষ। কংগ্রেস, সমাবেশ, অ্যাসেম্বলি। নেক্সট স্লাইড, acknowledged, অনুমোদিত, recognized. মেনশন, উল্লেখ করা বা পয়েন্ট আউট। আসপেক্ট, বৈশিষ্ট্য or ফিচার। ডিজাস্টার, যার অর্থ দুর্যোগ, ক্যালামিটি। এখানে আমরা যে
ছবিটি দেখতে পাচ্ছি সেখানে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরের অবস্থা, যার অর্থ ডিজাস্টার। নেক্সট ওয়ান ইজ ইকোলজিক্যাল, পরিবেশগত, এনভায়রনমেন্টাল। এমিট, যার অর্থ নির্গত হওয়া, রিলিজ অর প্রডিউস। এখানে যে ছবিটি দিয়েছি সেখানে তোমরা লক্ষ্য করছো যে কার্বন বা কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। ম্যাসিভ, বিশালাকার বা হিউজ অর ভেরি বিগ। নেক্সট ইজ কনজাম্পশন, ভোগ, ইউজিং আপ। কনজিকুয়েন্টলি, ফলে, অ্যাজ আ রেজাল্ট। নেক্সট স্লাইড, রিজার্ভ, সংরক্ষণ রাখা বা কিপ প্রিজার্ভ। অল্টারনেটিভ, পরিপূরক অর সাবস্টিটিউট। ইনিশিয়েটিভ, উদ্যোগ নেয়া, attempt or idea. So these are the vocabularies of today's passage. So let's read the passage. In a speech at the 90th Science Congress, internationally acknowledged scientist and former Indian President Mr. APJ Abdul Kalam mentioned a very important aspect of mankind's future energy crisis. 90তম বিজ্ঞান সম্মেলনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালাম তার বক্তৃতায় মানবজাতির শক্তি সংকটের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ এপিজে আব্দুল কালাম। তিনি ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী। He pointed out that the era of wood and biomass has almost come to an end. তিনি নির্দেশ করেছিলেন যে কাঠ ও বায়োগ্যাসের যুগ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। The age of oil and natural gas would soon be over within the next few decades. তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের যুগ পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে শেষ হবে। Massive burning of world's coal reserves may lead to a worldwide ecological disaster because coal burning emits the highest amount of carbon in the atmosphere. বিশ্বের সংরক্ষিত কয়লার ভয়াবহ ব্যবহারে পৃথিবীব্যাপী পরিবেশগত দুর্যোগ দেখা দিতে পারে, কারণ পরিবেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ কার্বন নির্গত হয় কয়লা পোড়ানোর কারণে। Ukraine's former Soviet Union Chernobyl disaster in 1986 has exposed that nuclear energy can be potentially dangerous too. ইউক্রেনের প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন চেরনোবিলের 1986 সালের দুর্যোগ প্রকাশ করে যে নিউক্লিয়ার এনার্জিও আরও বিপজ্জনক হতে পারে। This is the picture of Chernobyl disaster that was occurred in 1986 in Ukraine, former Soviet Union. So, according to Kalam, the only solution that mankind can look to is the massive use of solar energy in future because it has some advantages over other forms of renewable energies. সুতরাং কালামের বক্তব্য অনুসারে মানবজাতির একমাত্র সমাধান হল ভবিষ্যতে সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহার করা, কারণ অন্যান্য প্রকৃতির নবায়নযোগ্য শক্তির চেয়ে এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। Now, why has Kalam put so much importance to the issue of energy? এখন কালাম শক্তির বিষয়টিকে কেন এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন? The energy sources have always been a major factor of change throughout history. শক্তির উৎসসমূহ হল ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তনের প্রধান উপাদান। The world's petroleum consumption has increased from
3 billion barrels annually in 1930 to 50 billion barrels annually today. অর্থাৎ পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার 1930 সালে বাৎসরিক 3 বিলিয়ন ব্যারেল থেকে আজ 50 বিলিয়নে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ 1930 সালে প্রতিদিন 3 বিলিয়ন ব্যারেল করে পেট্রোলিয়াম প্রয়োজন ছিল, যেটা 2021 সালে আজকে আমরা প্রতিদিন 50 বিলিয়ন ব্যারেল করে প্রয়োজন হচ্ছে বার্ষিকভাবে। সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি কি পরিমাণ পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার বেড়েছে। In the next quarter century, the world's population is expected to be about 8 billion, which is 30% higher than today. পরবর্তী 1/4 শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় 8 বিলিয়ন হবে বলে মনে করা হচ্ছে, যা আজকের তুলনায় 30 গুণ বেশি। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি যে কি পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। So, developing countries will grow their economies about 2 times faster than industrialized countries. উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থনীতি বৃদ্ধি পাবে। Global economic growth is expected to continue at 3% per year. বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রতি বছরে 3% ধারাবাহিকতা বজায় থাকার প্রত্যাশা রয়েছে। Consequently, the global demand for energy will grow at about 1.7% per year on an average. ফলে পৃথিবীতে গড়ে প্রায় 1.7% জ্বালানি চাহিদা বাড়বে। It indicates a 50% rise of energy consumption by 2030. এটি নির্দেশ করছে যে 2030 সালের মধ্যে জ্বালানি ব্যবহার 50% বেড়ে যাবে। সো তোমরা বুঝতে পারছো যে 2030 সাল, অর্থাৎ আমরা আজকে আছি 2021 সালে, উইদিন 10 ইয়ার্স জ্বালানির ব্যবহার 50% বৃদ্ধি পাবে। If the world's daily petroleum consumption is 220 million barrels now, it will rise to 335 million barrels by that time. যদি এখন বিশ্বে প্রতিদিন 220 মিলিয়ন ব্যারেল ব্যবহার করা হয়, ওই সময়ে এটি 335 মিলিয়ন ব্যারেলে পৌঁছাবে। The present reserve of hydrocarbon energy resources is limited and it will not be sufficient to meet the future energy challenges of the world. বর্তমানে হাইড্রোকার্বন জ্বালানির রিজার্ভ সীমিত এবং ভবিষ্যতে বিশ্বের জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। And hence, leading industrial countries have taken initiatives to tap alternative energy sources, mainly known as green or renewable energy sources. তাই নেতৃস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশ বিকল্প জ্বালানি উৎস, বিশেষ করে সবুজ অথবা নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসের পদক্ষেপ নিয়েছে। অর্থাৎ এখানে গ্রিন আর রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস বলতে এমন ধরনের শক্তির উৎস ব্যবহার করা হবে যেগুলো কিনা নবায়নযোগ্য। The bottom line of Kalam's speech indicates the concern of mankind in the 21st century. কালামের বক্তৃতার শীর্ষ লাইনে একবিংশ শতাব্দীর ওই বিষয়সমূহ ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ বর্তমানে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বসবাস করছি। 90তম বিজ্ঞান সম্মেলনে ইন্ডিয়ার ফর্মার প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালাম যে কথাটি উল্লেখ করতে চেয়েছেন যে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার আমাদের এখনই মোক্ষম সময়। আমরা প্যাসেজটি পড়ে নিলাম। চলো আমরা এবার এমসিকিউতে কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটি দেখে নেই। So the number 1 question is, choose the correct answer from the following alternatives. অর্থাৎ নিচের বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করো। Number 1. What does the expression "the era of wood and biomass has almost come to an end" in line 3 mean best? অর্থাৎ তৃতীয় লাইনে
কাঠ এবং জ্বালানির ব্যবহার প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এই বাক্যটি দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? এখানে 4টি অপশন রয়েছে, চলো আমরা 4টি অপশন ভালোভাবে লক্ষ্য করি। The artificial energy resource is needed, অর্থাৎ কৃত্রিম শক্তির উৎস আমাদের প্রয়োজন। The natural energy resource has almost been ended, অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তির উৎস প্রায় শেষ হয়ে আসছে। People need to save their natural energy resource, মানুষের প্রাকৃতিক শক্তির উৎসগুলোকে রক্ষা করা উচিত। নাম্বার ডি, there is urgency to work for collecting energy resource from the other planets, অর্থাৎ অন্যান্য গ্রহ থেকে আমাদের শক্তির উৎস সংগ্রহ করা প্রয়োজন। So what is the answer of first question? Yes, number B, because the natural energy resource has almost been ended, অর্থাৎ শক্তির প্রাকৃতিক উৎসগুলো প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এই লাইনটি দিয়ে তিনি তাই বোঝাতে চেয়েছেন। Next question is, which of the following best describes massive burning of world's coal reserves? অর্থাৎ নিচের 4টি অপশন থেকে কোনটি সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে ম্যাসিভ বার্নিং অফ ওয়ার্ল্ডস কোল রিজার্ভ, অর্থাৎ পৃথিবীর বৈশ্বিক যে কয়লার সংরক্ষণ আছে সেটি কেন পুড়ছে? সো দ্য 4 অপশনস আর হিউজ এমিটিং অফ কার্বন, লেস ইউজ অফ ন্যাচারাল রিসোর্স, coal is used more than necessary, coal has no alternative for producing energy. So what would be the answer? Yes, number 1. Number A, huge emitting of carbon, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে, যার ফলে কয়লার যথেচ্ছ ব্যবহার পোড়ানো হচ্ছে। Number 3, dangerous disaster caused by nuclear energy refers to number A, the Kuwait oil fires, number B, Chernobyl disaster, number C, the Union Carbide gas leak, and number D, the 3 Mile Island nuclear explosion, অর্থাৎ ভয়াবহ যে দুর্যোগটি ঘটেছিল পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের কারণে, সেটি কোনটি? Yes, Chernobyl disaster. Number 4, why does former Indian President Mr. APJ Abdul Kalam prefer using of solar energy in future? কেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জনাব এপিজে আব্দুল কালাম অদূর ভবিষ্যতে সৌরশক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন? সো দ্য 4 অপশনস আর, বিকজ হি ওয়ান্টস দ্য ওয়ার্ল্ড টু থিঙ্ক অফ হিম, অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন সারা পৃথিবী তার ব্যাপারে চিন্তা করুক। নাম্বার বি, বিকজ ইট হ্যাজ সাম অ্যাডভান্টেজেস ওভার আদার ফর্মস অফ রিনিউয়েবল এনার্জিস, অর্থাৎ সৌরশক্তির যে ব্যবহারগুলো সেটা অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির চেয়ে বেশি সুবিধা প্রদান করে। নাম্বার সি, বিকজ ইট ইজ কস্টলি, অর্থ এটি মূল্য সাপেক্ষ। অ্যান্ড নাম্বার ডি, বিকজ নান হ্যাজ ইউজড ইট, অর্থাৎ কেউ এটি ব্যবহার করেনি। সো দ্য আনসার উইল বি বিকজ ইট হ্যাজ সাম অ্যাডভান্টেজেস ওভার আদার ফর্মস অফ রিনিউয়েবল এনার্জিস, দ্যাট মিন্স বি। Number 5, the world's petroleum consumption has increased from annually 3 billion barrels in 1930 to annually 50 billion barrels today, অর্থাৎ 1930 সালে যেখানে বার্ষিকভাবে 3 বিলিয়ন ব্যারেল পেট্রোলিয়াম ব্যবহার হতো, সেখানে বর্তমানে বার্ষিকভাবে 50 বিলিয়ন ব্যারেল ব্যবহৃত হয়। What does the statement mean? অর্থাৎ এই বাক্যটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? So the 4 options are A, petroleum is less costly than before, B, people are using more petroleum than before, number C, people use petroleum instead of coal, and number D, petroleum is the only source of energy. So the answer will be number B, people are using more petroleum than before. কেন মানুষ আগের চেয়ে বেশি পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করছে? কারণ পৃথিবীর জনসংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। Number 6,
The word alternative in the passage means compulsion, substitute, obligation, necessity. The word alternative মানে বিকল্প বা পরিপূরক। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি এখানে কোন অপশনটি হবে আনসার? ইয়াস, সাবস্টিটিউট অর্থাৎ পরিপূরক। And last but not the least, number 7. The word initiative can be replaced by indifference, compulsory, obligation, attempt. এখানে ইনিশিয়েটিভের সিনোনিম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। সো দ্য আনসার উইল বি attempt. Yes, because in vocabulary section we have learned about the attempt that means চেষ্টা করা বা উদ্যোগ নেওয়া। সো ইনিশিয়েটিভের সিনোনিম হবে attempt. So my dear students, please practice this passage at home and memorize the vocabulary and their synonyms and meaning. And the MCQ are also very important. So thanks for watching my class. Bye bye. See you next class.